Hey students, welcome to your English class. இது உங்களோட English class. Today we are going to learn the phonics, the next sound in unit 1. Before that, revise the previous sounds. Shall we? Sh, a, t, t, e. நீங்களும் சேர்ந்து சொன்னீங்களா? Today the new sound for the letter P. The sound of the letter P is P. எங்க நீங்களும் சொல்லுங்க. The action of the sound is, now children, pretend your finger as a candle and puff out saying இப்போ உங்களோட ஃபிங்கரை உங்கள் வாய்க்கு முன்னாடி வச்சு அது மெழுகுவர்த்தி நினச்சிட்டு அதை ஊதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுற மாதிரி சொல்லுங்கள். Now the sound in the words pull, put, pant, push, peace, speed, type. Okay students, practice in your home and write it in your note. See you again in the next sound. Thank you. Bye bye.